On the last class, I have told you, this is the growing embryo. This is the gastrointestinal system. This is that will be the mouth, pharynx, esophagus, then stomach, then intestine, and that will be the anus. And this gut or gastrointestinal system or intestine is connected to the yolk sac. And this gut hangs from the dorsal body wall by means of a fold of membrane called the mesentery. And in the dorsal body wall, there is a develop from the mesoderm, that is the gonad, either testis or ovary, whatever it may be. It's growing, just growing. Now what's happened? I have already told you, this is the epiblast which gives the ectoderm. From this epiblast cell, few cell becomes specialized, differentiated, and we call them primitive germ cell. Primitive germ cell, PGC. This primitive germ cell now gradually by their amoeboid movement, though these develop from the epiblast, they come to the outside the embryo, the wall of the yolk sac. At the wall of the yolk sac, right? They come from the epiblast. Previously, it is developed. It has been told that it is developed from the endoderm. Nowadays, it has been proved they develop from the epiblast. They come, but they come ultimately. They come to the wall of the yolk sac at about 4th to 5th week of life. Then again, by their move, they also multiply. Mitosis occurs, and these also move to the wall of the yolk sac through this connecting stalk or future umbilical cord to the wall of the gut. From the wall of the gut, they passing through the mesentery and ultimately gets entry into the future developing gonad. Whether it is a male or female, we don't, still it is not fixed, but ultimately genetically fixed, because if it is the cell contain XX, it will be female, but the cell contain XY, it will be male, but still externally up to 4 weeks you cannot differentiate, because the gonads, it may transform into male, may transform into female, depending upon the nature of the chromosome. But up to 4th week, if we examine under any microscope, you cannot differentiate it. After 4th week, changes occur by testis. If it is a male, testis determinating factor, TDF, it stimulates the future gonad to become testis, and absence of it, it makes it female. Actually, there is an inherent tendency of the gonad to become female. Kintu, if the chromosome liberates testis determining factor, and in the tail of the Y chromosome there is a SOY gene, they produce the testis determining factor, then this gonad will be transformed into male, otherwise it will be female. If it is a male, it will gradually develop into future gonads. And this is developed from, already I told you, all our body is developed from ectoderm, endoderm and mesoderm. This gonad is developed from the mesoderm, mesodermal cell, specialized cell, mesodermal cell. So, there is a mesodermal cell. Ultimately, it will produce testis, epididymis, etc. It will produce testis in case of a male. So,
And within this testis, suppose if it is a male, this primordial germ cell takes lodging and takes lodging, and ultimately this primordial germ cell goes onto repeated diffusion, mitosis, and also differentiation. Cells are enlarged and form Spermatogonia. Chromosome number 46. No meiosis. Chromosome number 46. Suppose it is a female, what's happened? Same primordial germ cell go in this fashion, ultimately gets lodged into the future ovary. Now it will be the ovary. Ovary has got a cortex and medulla. In your histology, see, in the cortex, this primordial germ cell going there. And they ultimately differentiated to form Oogonia. So, Spermatogonia male and Oogonia female. This is the starting point of the genesis of gametes. Gametes is a Newton number. It may be female, may be a common gender, may be male, may be female. But when you say spermatogenesis means male, oogenesis means female. Now first I deal with the spermatogenesis. In male, there is a certain sex organs, primary and secondary. Primary sex organ is the testis. Secondary, the epididymis, seminal vesicle, prostate, ejaculatory duct, and some glands. So, in male, this is the testis. On the testis, there is an epididymis. Epididymis now continued as a tube, known as the vas deferens. Vas deferens now joined with another gland, very important gland, known as the seminal vesicle. Duct of seminal vesicle and the vas deferens joined together and ultimately form ejaculatory duct. If it is the testis, this is the epididymis. This is the vas deferens. And you know the testis is outside our abdominal cavity because temperature must be lowered. 2 degrees Fahrenheit lowered. It is essential for spermatogenesis. If this spermatogenesis will never occur if the testis is present within the abdominal cavity because of the higher temperature. But testis develop in the abdominal cavity. But they gradually goes down along through this, ultimately goes into the scrotum. So this is the testis, this is the epididymis, they are outside in the scrotum. Ultimately, they enter the inguinal region, the body, and ultimately, in the lower part, there is a gland known as the seminal vesicle. Seminal vesicle, very important gland. They secrete fructose and other, which is essential for sperm motility and sperm nutrition. They have got a duct, these two ducts joined together to form ejaculatory duct. These ejaculatory duct open into the prostate, the bladder, prostate, and ultimately through the urethra, here is the penis, they come out, the secretion. So, spermatozoa is produced by the testis, they ejected into the seminal vesicle, epididymis gives some
secretion to the spermatozoa. Then spermatozoa plus epididymis secretion goes via the vas. Ultimately, they join with the duct of the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. Seminal vesicle also gives some secretion, which is very essential. Acid phosphatase, etc. also are given by the seminal vesicle. Ultimately, they open into the prostate. Acid phosphatase is given by the prostate. Prostate also giving some secretions, and ultimately the final product we call the semen, and they become ejaculated out during intercourse or during other process. It may be ejaculated out. So this is the adult process. But how the adult sperm is produced? First, I've already told you, this is the testis. Suppose it is the future testis, and this is the mesoderm. All the cells are from the mesoderm. There are 3 cells initially. From the future, there are 2: ectoderm, mesoderm, endoderm. Why I am telling repeatedly? Ekdom jate mathay dhuke jay. So testis is formed from the mesoderm, and from the mesoderm, taking the lodging of primary germ cell, which ultimately produce spermatogonia. Now, from the mesoderm, there is an test tube-like things develop. Initially, they are solid, full of cells, but gradually there is a lumen appears. এটাকে আমরা কি বলি? এরকম শেপ কোন থাকলে আমরা টিউবুল বলি। টেস্ট টিউব, আরো ছোট হলে টিউবুল। হিল, hillock means small hill. Similarly, we call it tubule. As it is a look like a tube, but very small, we call tubule. So we call it seminiferous tubule, because ultimately it produces semen, spermatozoa. So these are seminiferous tubule. So many seminiferous tubules are produced in the fetal ovary. Initially, they are full of cells, solid, but gradually these central cells die, and ultimately a lumen is produced through seminiferous tubule. And this cell, this spermatogonia, they take lodging within the seminiferous tubule. এইখানটায় চলে গেল ভেতরে। seminiferous tubule ভেতরে ঢুকে গেল স্পার্মাটোগোনিয়া। ক্রোমোসোম নাম্বার খেয়াল রাখবে 46, রাইট? এই seminiferous tubule সেলের মধ্যে আরেকটা স্পেশাল সেল রয়েছে, বিগ সেল, known as a Sertoli cell or sustentacular cell, very important for surviving and also ongoing process of spermatogenesis. So many functions: give shelter, gives nutrition, remove the residual bodies, so many functions. Sertoli cells. But Sertoli cells are not directly gives rise to spermatozoa. Spermatozoa is developed. What is spermatozoa? The adult form of sperm, gametes, known as the spermatozoa, adult form of gametes. So they are developed from the spermatogonia. So ultimately they lodge. In the spermatogonia, chromosome is 46, and they remain as such. The baby takes birth, remain as such. The age going on, 1 day, 1 month, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, remain as such. When the puberty comes, 14 to 15 years, then there occurs stimulation, and they go into the process of spermatogenesis, means development of the
adult sperm. It is an ongoing process. Always it happens. Whether the sexual intercourse going on or not, it is always happening. Starting from the age of puberty, 14 to 15 years, and may extend up to the very old age. Though the process gradually diminished and sometimes disappear, but it may happen, it may go into the very old age. And millions of spermatozoa are produced. How? So this is the class difference. This is the seminal vesicle, ejaculatory duct, this is the prostate, and this is the urethra. They comes out. Look, this is an microscopical picture of the cut section of a testis. This is the Spermatogonia, and this is the big cell. Dekho koto boro cell is the Sertoli cell, and this is the Spermatogonia lying on the wall of the Seminiferous tubule, and this is the tubule. It is an agei bolechi, it is an cut section. Cut section mane ki? এটা একটা সেমিনিফেরাস টিউবুল, আমি বড় করে এঁকেছি। এটা আমরা এইভাবে কাট সেকশন করেছি। এটা হচ্ছে এক পরপর লেয়ার রয়েছে, আবার এদিক দিয়ে লেয়ার রয়েছে, মধ্যিখানে ভ্যাকেন্ট লুমেন। এইটা ধরো ওয়াল, এটা 1 লেয়ার, এটা 2 লেয়ার, এটা 3 লেয়ার, এটা 4 লেয়ার, এটা হচ্ছে লুমেন। কেমন? আবার এখান থেকে এটা 1 লেয়ার, 2 লেয়ার, 3 লেয়ার, 4 লেয়ার লুমেন। আমরা এইটুকুনি জায়গাকে বড় করে দেখছি। সো আমরা দেখছি ওয়ালে কানেকটিভ টিস্যু রয়েছে, তারপরে লেয়ার 1 এ স্পার্মাটোগোনিয়া, তারপরে আরেকটু ইনসাইড লুমেনের দিকে টুয়ার্ডস লুমেন আরেকটা স্পেশাল সেলস, আরো লুমেনের দিকে আরেকটু স্পেশাল সেলস, আলটিমেটলি লুমেনে স্পার্মাটোজোয়া। এই আইডিয়াটা করতে হবে। এই যে ক্রস সেকশন করেছি, একটা সেমিনিফেরাস টিউবুল, ওয়ালে সেল, ফার্স্ট সেল, সেকেন্ড লেয়ার, থার্ড লেয়ার, ফোর্থ লেয়ার, এটা হচ্ছে লুমেন। লুমেন মানে খালি জায়গা, এইটা হচ্ছে লুমেন। তাহলে এইখানে যদি মাইক্রোস্কোপিক, এটা যদি একটা সেমিনিফেরাস টিউবুল হয়, এটা আরেকটা সেমিনিফেরাস টিউবুল, ইট ইজ দ্য লেয়ার 1 স্পার্মাটোগোনিয়া। এটা লেয়ার 2 কি আসবে এক্ষুনি বলবো, লেয়ার 3, লেয়ার 4, আর এইখানে রয়েছে অ্যাডাল্ট স্পার্মাটোজোয়া। অর্থাৎ অ্যাডাল্ট স্পার্মাটোজোয়া আর প্রেজেন্ট উইদিন দ্য লুমেন, প্রেজেন্ট টুয়ার্ডস দ্য লুমেন অর দিস। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে স্পার্মাটোজেনেসিস। Spermatogenesis is a process consists of two things, very important, interesting. One is spermatocytosis plus spermiogenesis. Spermatogenesis, total developed from spermatogonia to spermatozoa, is equal to spermatocytosis plus spermiogenesis. ব্যাপার কি হলো? স্পার্ম আগে কি বলেছিলাম, গ্রোথ অ্যান্ড গ্রোথ মানে কি, এই ডেভেলপমেন্ট মানে কি, গ্রোথ অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন। সো ফার্স্ট কি হচ্ছে গ্রোথ, কিছু কিছু ডিফারেন্সিয়েশনও হয়। স্পার্মাটোসাইটোসিস, সেখানে শুধু ডিভিশন হয় সেলের, প্লাস কিছু স্পেশালাইজেশনও হয়। সাইটো মিনস সেল, তো সেলের গ্রোথ হচ্ছে, সেলের ডিভিশন হচ্ছে, মাইটোসিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেয়োসিস, দুটোই হয়। এরপরে যেই কমপ্লিট হলো, দেন দেয়ার অকার টোটাল চেঞ্জ অফ শেপ, টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন, শেপটাই চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন ক্যাটারপিলার দেখে বাটারফ্লাই বোঝা যায় না, সেই সো ইউ ক্যানট অ্যাজিউম দ্য butterfly when you view the
the shape of the or beauty of the butterfly if you view the caterpillar. Similarly, if you see the last cell of spermatocytosis, you cannot view the adult structure of the spermatozoa. Total change. Metamorphosis, আমরা কি বলি এটাকে? ট্যাডপোল থেকে টোড হয়, ক্যাটারপিলার থেকে বাটারফ্লাই হয়, metamorphosis, total change. Similarly, there occur metamorphosis, and this is known as the Spermiogenesis. এরপরে খুব ইজি। আচ্ছা, এরপরে খুবই সহজ, খুব মুখস্থ একটু, মানে এটা ওয়াল অফ দ্য সেমিনিফেরাস টিউবুল। এখানে সার্টলি সেল রয়েছে, এই সার্টলি সেল, এইখানে রয়েছে তোমার স্পার্মাটোগোনিয়া, which is derived from the primordial germ cell. Chromosome number 46. আর রাখলাম না। These spermatogonia, just after puberty, they are stimulated and goes into mitosis and produce a special cell, slightly larger. It is a large cell in the body, slightly smaller cell. এটা এখনো লাল কালারই দিই। A special cell known as the type A dark type spermatogonia. অত ডিটেলস না জানলেও হবে, তাও বলে দিচ্ছি। টাইপ A spermatogonia dark type, because the cells when seen under staining under microscope looks dark, deeply stained, মানে স্টেইনটা অনেক বেশি মনে হচ্ছে। আমরা কি বলবো এটাকে? এটা কিভাবে ডেভেলপ করছে স্পার্মাটোগোনিয়া ইনিশিয়াল থেকে? মাইটোসিস, এই টার্মগুলি মনে রাখবে। মাইটোসিস, ক্রোমোজোম নাম্বার সেই 46। কি বলছি? টাইপ এ স্পার্মাটোগোনিয়া ডার্ক টাইপ। পিউবার্টির সময় দে আর অলসো দে আর এগেইন স্টিমুলেটেড। একবার যদি স্টিমুলেট শুরু করে এবার ঢুকে গেল, এবার ও করতেই হবে ওকে পরপর স্টেপ। এরপরে কি হলো? এটা স্টিমুলেট করলে দুটো জিনিস করলো। একটা কিছু ডার্ক টাইপ হলো, ওরা রিজার্ভ সেল হিসেবে থেকে গেল। এই ডার্ক টাইপ এ থেকে কি ডিভিশন করলো? মাইটোসিস হলো। একটা মাইটোসিস থেকে কটা হয়? দুটো, তাই তো? 1 সেল টু 2, একটা ডার্ক টাইপ এ রয়ে গেল রিজার্ভ সেল হিসেবে, একটা চেঞ্জ হয়ে গেল, একটু ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গেল। আমরা বলবো টাইপ বি স্পার্মাটোগোনিয়া। পেল, অ্যান্ড ইট লুকস পেল, তার জন্য এটাকে বলি পেল টাইপ অর টাইপ বি স্পার্মাটোগোনিয়া। এখনো কিন্তু স্পার্মাটোগোনিয়া চলছে, টাইপ বি স্পার্মাটোগোনিয়া। ওখানে দেখো আছে কি কেমন। এরপরে আবার মাইটোসিস হচ্ছে, বাট এবার টোটাল কিছুটা ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে গেল। এরপরে এলো, আমি বারবার বলছি মাইটোসিস হচ্ছে, সেলগুলি কিন্তু ছোট হচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, এটার নাম দিলাম আমরা কি? প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট। কোথার থেকে হয়েছে? টাইপ বি থেকে হয়েছে। কি নাম দিয়েছি? প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, ক্রোমোসোম নাম্বার 46। এরপরে ইট অলসো গেট স্টিমুলেটেড অ্যান্ড এন্টার ইনটু মেয়োসিস। এইবারে মেয়োসিসে ঢুকে গেল। মেয়োসিস 1, মেয়োসিস 2। মেয়োসিস 1-এ হাফ হয়, মেয়োসিস 2-তে হাফটাই থেকে যায়, ক্রোমোসোম নাম্বার। মেয়োসিস 1 কমপ্লিট করলো, প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, এবং আরেকটা সেল তৈরি করলো, ক্রোমোসোম নাম্বার হাফ 23। তাকে আমরা নাম দিচ্ছি সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, ক্রোমোসোম নাম্বার 23, either 22 plus X or 22 plus Y,
কারণ it is a male. Next, it completes the second meiotic division and form spermatids, chromosome number 23. A total circular cell with nucleus, Golgi body, mitochondria, centriole, সব আছে, but the cell is circular. তাহলে একটা প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট বা স্পার্মাটোগোনিয়া প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে কটা হবে? 4, তাই তো? মেয়োসিস থেকে কটা হয়? একটা সেল থেকে দুটো না চারটে? চারটে। তাহলে একটা প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে 4 স্পার্মাটিড হবে। All are more or less equal in size in contrast to the female. সেম, প্রত্যেকটাই সেম, শুধু ক্রোমোজোম নাম্বার মে ডিফার, এই ক্রোমোজোম টাইপ মে ডিফার, ক্রোমোজোম নাম্বার নয়, সরি, আইদার এক্স অর ওয়াই। তাহলে এটা হলো স্পার্মাটিড, and here the end point of spermatocytosis. Next, the spermiogenesis start. Total maturation, no division. Only each spermatid now transform into, from this cell, ultimately total change to form this type of cell. It is the adult spermatozoa. From primary spermatocyte, it is the spermatid. এই প্রসেসটাকে আমরা বলছি স্পার্মিওজেনেসিস। কি হয়? I have already told you, these spermatid has got a nucleus, mainly যেগুলি দরকার হবে আমার, mitochondria, centriole and Golgi body. When this spermiogenesis start, this nucleus gradually moves to one pole of the cell, though it is a circular, একদম সাইটোপ্লাজম মেমব্রেনের কাছে চলে যায়। নিউক্লিয়াস আগে সেন্ট্রালি ছিল, it gives to one end of the close to the cytoplasmic membrane of the cell. আমরা বলি one pole of the cell, সেটাকে একটা পোল বলা হয়। নিউক্লিয়াস চলে গেল, যেতেই পারে মুভমেন্ট করে, ওখানে মাইক্রোটিউবুলস আছে, সব আছে। দেন কোথায় গেল গলগি বডি? ও, this is the Golgi body, this green color, right? এই যে এটা Golgi body. Golgi body makes a cap over the 3/4 of a nucleus. This is the cell, spermatid. This is the nucleus. This is the Golgi body. This is the centriole. This is the Golgi body. This is the centriole. This is the mitochondria. Right? So nucleus initially, first of the spermiogenesis, it goes to the one pole of the cell. And they become condensed. মানে condensed মানে কি? ছোট এবং হাইলি ডেন্স হয়ে যায়, কেমন? কনডেন্সড। দেন গলগি বডি একটা টুপি তৈরি করে, ক্যাপ, ডাবল লেয়ার একটা টুপি তৈরি করে
over the nucleus. তাকে বলা হয় acrosomal cap, very important, এই টার্মটা ভুলবে না, acrosomal cap. It forms over the nucleus. যদি nucleus, you consider the nucleus as a head, the Golgi body as a cap, not a cover up to this, like a cowboy cap. Next, this centriole divides into two. One centriole becomes two. And the cell cytoplasm gradually lessened and become out as a residual body. Cytoplasm komte thake. Actually, you know, when the zygote is formed by the male sperm and the female, cytoplasm of the zygote, ba amader je cytoplasm, we are derived only from the mother, not from the father. সমস্ত সাইটোপ্লাজম বেরিয়ে যায় স্পার্মাটোজোয়া থেকে, সেল থেকে বেরিয়ে যাবে, অ্যান্ড সেল বিকামস ইলংগেটেড. এই সাইটোপ্লাজম বেরিয়ে গেল, সেলটা এরম হয়ে গেল. And I have already told you, centriole divides into two. One centriole lies close to the nucleus and other away from the nucleus. এটাকে বলি proximal centriole. এটাকে বলি ডিস্টাল সেন্ট্রিওল বা অ্যানুলাস, কারণ এটা রিং এর মতো বলে অ্যানুলাস. এই প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল থেকে, প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওলে মাইক্রোটিউবুল আছে, এখানে একটা সুতোর মতো জিনিস তৈরি হয়, মাইক্রোটিউবুলস, লাইক এ থ্রেড, এবং থ্রেডের অ্যারেঞ্জমেন্টটা ফিক্সড, 9 পেয়ার প্লাস 2, মাল্টিপল থ্রেড তৈরি হয়, ওটা পরে বলবো আমি. এরকম থ্রেডস তৈরি হয়. এবং মাইটোকন্ড্রিয়া বলেছিলাম, মাইটোকন্ড্রিয়া ফর্ম এ স্পাইরাল রিং up between the proximal and say distal centriole onto the threads that produced. Come on. And it will produce the tail. An initial part of the tail is covered by a fibrous membrane. তাহলে কি কি হলো, এরপরে ঠিক এরকম শেপ হলো একটা, এটাকে আমরা বলছি হেড, এটাকে বলছি মিডল পিস. হেড অ্যান্ড মিডল পিসের মধ্যে নেক, যেখানে ওয়্যার দ্য প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল লাই, মিডল পিস অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্য পার্ট এখানে রয়েছে ডিস্টাল সেন্ট্রিওল, এবং এই পুরো পার্টটাকে বলছি আমরা টেল. এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল পিস, টেল পিস, ও ছেড়ে দাও, এন প্লেট আর টেল পিস. তাহলে এইটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস. এটা হচ্ছে অ্যাক্রোজোমাল ক্যাপ.
এবার আরেকটা ভাইটাল জিনিস শোনো, লাগবে আমার ফার্টিলাইজেশন। এই যে অ্যাক্রোজোম ফর্ম বাই দ্য গলগি অ্যাপারেটাস, এইখানে they produce certain, especially when this passing on to the matures হয়ে গেল, তখন certain protein materials combined with a carbohydrate we call glycoprotein, খুব ইম্পর্টেন্ট। কি হচ্ছে? গ্লাইকোপ্রোটিন। when it passes to the epididymis, this cyanide membrane is covered with some glycoprotein molecules. A cell membrane of the sperm is covered with some glycoprotein molecules. Very important thing এটা। As long as these glycoprotein molecules are present, sperm cannot fertilize the ovum. Number one. Number two, আবার একটা কিছু গ্লাইকোপ্রোটিনস রয়েছে এইখানটায়। তোমাদের রিসেপ্টর একটু আইডিয়া আছে কি? হোয়াট ইজ রিসেপ্টর, লাইগ্যান্ড আছে তো? পড়েছো তো? একটুই লাগবে, এখন পরে ডিটেলসে লাগবে, ফিজিওলজিতে ডিটেলসে লাগবে। আমরা জানি our cell surface, even within the cell, nuclear membrane also has got a certain molecule on its surface. Cell membrane special protein or some protein plus carbohydrate molecules রয়েছে, তাকে আমরা বলি, these we call receptors. Very important. These receptors are just like a lock, tala, just like a lock. When this lock receives a specific molecule, only then they are stimulated. Means specific key মানে চাবি, মানে এসব চাবি নয়, any molecule may be antigen, molecule may be neurotransmitter, molecule may be any hormone, means chemical molecule which is specific for a particular receptor. There are so many receptors. A is fixed for B. A when meets with B, the B will be stimulated and they produce certain changes. Some ion may go, some conformational change, some shape change, everything happen. And that particular molecule we call ligand, Ligand, right? এইখানে ওভাতে দেখবে আমরা যখন পড়ব, ওভার সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনকে বলা হয় ভাইটেলাইন মেমব্রেন, একটা স্পেশাল নাম দিয়ে দিয়েছি। ওটা ইজ নাথিং বাট এ সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন অফ এ ওভা। কি বলি আমরা? ভাইটেলাইন মেমব্রেন। ঠিক ভাইটেলাইন মেমব্রেনকে কভার করে একটা স্ট্রাকচার রয়েছে, একটা এরকম একটা কভারিং রয়েছে, তাকে বলা হয়, that we called zona pellucida, ZP, zona pellucida, and in between the vitelline membrane and the zona pellucida there is a space, খালি জায়গা রয়েছে, খালি ঠিক থাকে না, তাকে বলা হয় peri-vitelline space. Why it is called peri? Peri means around the vitelline membrane this space is situated, we call peri-vitelline space. এই ভাইটেলাইন মেমব্রেনে কিছু রিসেপ্টর রয়েছে, এই জোনা পেলুসিডাতে, বয়সে ভুলে, জোনা পেলুসিডা হ্যাজ গটন সার্টেন লক রিসেপ্টরস, আমরা বলি ZP receptor, জোনা পেলুসিডা রিসেপ্টর, and also there are many receptors, জোনা পেলুসিডা 1, জোনা পেলুসিডা 2, জোনা পেলুসিডা 3 receptors are there. And
These certain glycoprotein molecule present here acts as a ligand or key for this zona pellucida receptor. স্পার্মের ওপরে যে কোটিং রয়েছে সেই কোটিং এর মধ্যে যখন পরে বলবো has got certain glycoprotein molecule which acts as a ligand or key for this zona pellucida receptor. Right? তাহলে আমরা শিখলাম, তাহলে স্পার্ম কে যদি আমরা দেখি ওপর থেকে যাই, প্রথমে আমরা কি পাবো? গ্লাইকোপ্রোটিন কোটিং পাবো, তারপরে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন পাবো, তারপরে অ্যাক্রোসোম ডিরাইভ ফ্রম দ্য গলগি অ্যাপারাটাস পাবো, তারপর নিউক্লিয়ার মেমব্রেন পাবো। এটা খেয়াল রাখতে হবে পরে যখন ফার্টিলাইজেশন বলবো। এটা শিখলাম। অ্যান্ড হেয়ার ইট কমপ্লিটস, আমি খুব স্ট্রেইট ওয়েতে এঁকেছি, বাট মুভমেন্ট করে কমপ্লিটস দ্য স্পার্মিওজেনেসিস অ্যান্ড ফাইনাল প্রোডাক্ট ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্পার্মাটোজোয়া। তাহলে কি শিখলাম? যে স্পার্মাটোজোয়া হ্যাজ গট এ হেড, নেক, মিডল পিস অ্যান্ড টেল। হেডের মধ্যে কি থাকে? নিউক্লিয়াস থাকে, আর কি থাকে? অ্যাক্রোসোমাল ক্যাপ থাকে। মিডল পিসে কি থাকে? প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল, ডিস্টাল সেন্ট্রিওল অ্যান্ড অলসো দ্য মাইক্রোটিউবুলস। আর কি থাকে? স্পাইরাল করে কি থাকে? মাইটোকন্ড্রিয়া, which gives energy. মাইটোকন্ড্রিয়া না থাকলে স্পার্ম মুভই করতে পারবে না। কোথায় থাকে এটা? মিডল পিসে। তাহলে এই দেখো, হেড, অ্যাক্রোসোমাল ক্যাপ, তারপরে হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া মানে মিডল পিস, তারপরে হচ্ছে টেল which contains filament, microtubular filament, তাকে আমরা এক্সিয়াল ফিলামেন্ট বলি। এবং টেইলের a part is covered by a fibrous membrane, তাকে আমরা প্রিন্সিপাল পিস বলি, and last part is not covered by a fibrous membrane, তাকে আমরা এন্ড পিস বলি। জানলে ভালো, না জানলেও ক্ষতি নেই। This is the sperm microscopical view. This is the electron microscopic view. তোমরা এক্সিয়াল ফিলামেন্ট 9+2 সবাই জানো, ওগুলি আর রিপিট করছি না এখন এখানে। আচ্ছা, এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি, কিছু টাইম রয়েছে। আচ্ছা, টোটাল পিরিয়ডটায় সময় লাগে ফ্রম স্পার্মাটোগোনিয়া টু ফাইনাল স্পার্মাটোজোয়া। What is the final name? Spermatozoa. Initial Spermatogonia, 64 to 74 days. 64 to 74 days. Come on. এরপরে আমরা যাচ্ছি oogenesis. Oogenesis beginning is same, like, কিন্তু এখানে অনেক peculiarity রয়েছে। The primordial germ cell gradually move and ultimately enters the future ovary. And ultimately after mitosis they transform into oogonia. What is the difference? That when the spermatogonia is formed in male, it is stopped their activity up to puberty. চুপ করে ঘুমিয়ে থাকে, dormant. But here in female, the activity starts in the early fetal period. প্রথম থেকেই শুরু করে, even before the 4th month, 3rd month, 4th month activity start হয় এবং it still continues. কেমন? কিছুক্ষণ ঘুমায়, আবার চালু হয়, আবার ঘুমায়, এরম ভাবে চলতে থাকে। কি হলো? আচ্ছা,
আমরা জানি টেস্টিসের মতো ওভারি ইজ এ মেসোডার্ম, তাই তো? ফিউচার ওভারি ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য মেসোডার্ম। It is the ovary, it is the mesoderm. পুরো মেসোডার্মাল সেল। এইখানে আশ্রয় নিয়েছে গেছে দ্য কর্টেক্সের মধ্যে, এখানে আশ্রয় দিয়েছে প্রাইমর্ডিয়াল জার্ম সেল। These primordial germ cell multiply and multiply, ultimately transform into oogonia. Oogonia, ওখানে ছিল স্পার্মাটোগোনিয়া, এখানে হচ্ছে oogonia, ও ও উপরে দুটো ডট, GONIA, oogonia। এভাবে লিখি আমরা। And they multiply and multiply, and at about 7th month in female fetus there are 7 million oogonia is there. ভাবো 7 million oogonia is there. শুধু মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, বড় হচ্ছে তাই না, দে আর অলসো ডিস্ট্রয়িং অলসো। সব সার্ভাইভ করছে না, কিছু কিছু ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে। কেমন? দেন এইখানে কি রয়েছে সেল, সাম অফ দ্য oogonia at about 3rd month 4th month থেকে শুরু করে, they slightly differentiated, they are not only multiplied, few oogonia get differentiated and form primary oocyte। ওখানেও তাই হয়েছিল, প্রাইমারি, কিন্তু ওটা পিউবার্টিতে হয়েছিল। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, মেলের ক্ষেত্রে পিউবার্টিতে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট হয়েছিল, আর এখানে ফিটাল পিরিয়ডে 4th 5th মান্থে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট হওয়া, এই প্রাইমারি উসাইট হওয়া শুরু হয়ে গেছে, এবং 7 মান্থে প্রাইমারি উগুনিয়া প্লাস প্রাইমারি মিনি প্রায় 7 মিলিয়ন রয়েছে। and they are very vulnerable, এইখানটায় রয়েছে, their activity চলছে, ওখানে তো ডরমেন্ট ছিল, so they require certain covering। কি করলো, এইখানে যে সেলগুলি রয়েছে, so ultimately they all spermatogonia oogonia may transform into primary oocyte, primary oocyte। প্রাইমারি oocyte হয়ে গেল। নাও they take a covering of the surrounding mesodermal cell, flat mesodermal cell we call flat follicle। আমরা এই সেলগুলিকে বলছি ফলিকুলার সেল। কি বলি? ফলিকুলার সেল, এবং দেখতে ছোট ছোট পিনের মাথার মতো, ছোট্ট ছোট্ট গোল গোল ফলিকল, এবং এটার নাম দিচ্ছি প্রাইমারি oocyte কভার্ড বাই এ ফ্ল্যাট, এই কথাটার উপর স্ট্রেস দিচ্ছি, ফ্ল্যাট ফলিকুলার সেল। ফলিকুলার সেল কিন্তু ডিরাইভ করছে সারাউন্ডিং ওভারিয়ান টিস্যু থেকে, গ্রোয়িং ওভারিয়ান টিস্যু থেকে, ওটা কিন্তু উগুনিয়ার সাথে রিলেটেড নয়। তাহলে প্রাইমারি oocyte সারাউন্ডিং বাই এ ফ্ল্যাট ফলিকুলার সেল, তাকে আমরা বলছি প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল। কি বলছি? প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল। এই 7th মান্থ ফিটাল পিরিয়ডে, 7th মান্থ মানে আফটার বার্থ নয়, 7th মান্থ ফিটাল পিরিয়ড মানে 28 উইকস এর পর, many of the primordial follicle gets destroyed, ধ্বংস হতে থাকে, নষ্ট হতে থাকে। And ultimately at birth
This only 80,000 to 1 lakh primordial follicle are present in the baby, in both the ovaries. কোথায় 7 মিলিয়ন ছিল, হয়ে গেল 1 লক্ষ, 80,000। আরেকটা চেঞ্জ হয়েছে, বিশাল চেঞ্জ, যার জন্য কালকে মেয়োসিসটা পড়িয়েছি। যেই প্রাইমারি oocyte হলো, they get stimulated to enter into the meiosis। ওখানেও তাই, যেই প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট হবে মেয়োসিসে ঢুকে যাবে। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, কিন্তু এখানে থাকবে কিছুক্ষণ। কিভাবে? কিন্তু মেয়োসিসে ইট মাস্ট গেট এন্ট্রি ইনটু দ্য মেয়োসিস। মানে তোমাকে জয়েন্টে ইউ গেট টু দ্য নিট এক্সামিনেশন, ইউ হ্যাভ টু এন্টার দ্য এমবিবিএস। বসে থাকলে হবে না। তারপর তুমি কবে বেরোবে সেটা এখন অবশ্য লিমিটেড করে দিয়েছে। আগে আমাদের অনেক দিন ছিল, বুড়ো বয়সেও করতে পারতো, ঢুকে গেলে আবার রিভাইভ করে করতে পারতো, এখন লিমিটেড করে দিয়েছে। যাকে সো দে এন্টার ইনটু দ্য মেয়োসিস 1, Prophase I, leptoten, zygopachyten, and at diplotin stage means Prophase I এর ফেজে, Prophase I এ they get arrested। ওখানটায় থেমে চুপ করে বসে গেল, they get arrested। এই অ্যারেস্ট অবস্থায় এবারে ও চুপচাপ বার্থ হলো। The age is going 1 day, 2 day, 1 month, 1 year, 2 year, up to puberty, 13 to 15 years। ওই অবস্থায় রয়ে গেল। মেয়োসিস 1 প্রোফেজে ডিপ্লোটিন স্টেজে অ্যারেস্ট হয়ে রয়ে গেল। এবার সবগুলিকে পিউবার্টি এলো, স্টিমুলেটেড বাই দ্য হরমোনস ফ্রম দ্য অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি আদার ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন FSH। আর যখন পিউবার্টি হলো, ডিস্ট্রাকশন কিন্তু গোয়িং অন। অ্যাট পিউবার্টি অনলি 40,000 per present primordial follicle। এরপরে অ্যাট পিউবার্টি not all of the primordial follicle, not 40 to 40,000, usually in one ovary is stimulated। আমাদের দুটো ওভারি আছে, একটা ওভারি স্টিমুলেটেড হয়, 15 to 20 ovarian follicle get stimulated to go into form the final ova। জিনিসটা বুঝতে পেরেছো? তাহলে প্রথমে কত ছিল? 7 মিলিয়ন, বাড়তে হয়ে গেল 1 মিলিয়ন, পিউবার্টিতে হয়ে গেল 40,000। এইবারে ধরো মেন্স হয়েছে 15 ইয়ার্সে, 15 ইয়ার্সে অনলি 15 to 20টা বা একটু বেশি স্টিমুলেটেড হলো। আলটিমেটলি কিন্তু 1 উইল বি সাকসিড, বাকিটা নষ্ট হয়ে যাবে। আবার সেকেন্ড মান্থে ধরো প্রেগনেন্সি হলো না, সেকেন্ড মান্থে আবার 15 to 20 হলো। এইভাবে আপ টু মেনোপজ অ্যাবাউট 45 ইয়ার্স এরম চলতে থাকবে। এমনও হতে পারে যে একটা যে প্রাইমোরডিয়াল ফলিকুল পিউবার্টিতে হয়েছিল, সে 45 ইয়ার্সে প্রথম চান্স পেল ওভুলেশন ও oogenesis কমপ্লিট করা। আর যত লেট হবে, when late there will be chance of chromosomal abnormality, gene mutation হওয়ার চান্স থাকবে। সুতরাং এর জন্য আমরা বলি লেট এজে বাচ্চা হলে জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটি হওয়ার চান্স থাকে। তাহলে আজকে এত অবধি থাক, এবারে আমরা ফাইনাল করব। ঠিক আছে।